হাই, কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে যাচ্ছি আমরা জুতে। বাচ্চাগুলো বায়না করছিল বেশ কিছুদিন ধরে চিড়িয়াখানা যাওয়ার জন্য, যার জন্য আমরা চিড়িয়াখানা যাচ্ছিলাম। তো এখন আমরা চিড়িয়াখানায় চলে এসেছি। আমরা বেরিয়েছিলাম ওই 1টা নাগাদ, অনেকটা ঘুরতে হবে। তো ভাবছি আজকে ভিডিওটা বেশি বকবক করবো না, তোমাদেরকে শান্তিতে দেখতে দেবো, কোনো মিউজিকও রাখবো না, একদম রাখবো। আর এটা নিয়ে এসেছি, এটা প্লাস্টিকের ওয়াগন। এটা বাচ্চাটাকে মানে আমার ঋদ্ধিটাকে এটা এতে করে বসিয়ে জুটা ঘোরানোর জন্য, কারণ অনেকটা হাঁটতে হবে, ও হয়তো পারবে না, যার জন্য। চলো তাহলে ভিডিও দেখতে থাকো। Like it's the Indian pea flower. Yeah, it's from India. How did they get the কে বল, প্রথম মিলতে বল, প্রথম মিলতে বল। Camila, are those eyes? Qué lindo. I don't know. Yo no sé. Míralo. ¿Cuántos ojos tiene Camila? ¿Esos son ojos? No. Está hablando. Está pavoneándose. Wow. আমার বাচ্চা নামিয়ে দিল আনটে না, চলে চলো হ্যালো আসছে আমাদের কাছে এরকম করে ডানা মিলতে বলো, কিরকম করে করে কর কর কর। শুনতে পাবে না মা এরকম করো, এরকম। ভালো লাগছে। এই জল ছেড়ে এরা আবার করবে বলো ওই উঠছে মা হ্যাঁ ঠিক আছে। No, it's pretty warm too. That's not a bit. It's got a certain flavor to it. Yeah, it's a raw town. পেছন দেখাচ্ছে। Ashley's not here to take pictures, bud. No, orders. Bob's and orders are often very similar from my এটা পোকা লাঠি। এটা ওয়াকিং স্টিক Named him Sherman all the stubs. স্পাইডার ওই স্পাইডার পাবে না মা টুকু করলাম এটা মনে হচ্ছে গাছের ডাল ঝুলছে। পোকা কোথায়, গাছের ডাল কোনটা বুঝতে পারছি না। ওই তো এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে কেন্দ্রটা কই? সালমান খাচ্ছে কই স্পাইডার? আমি দেখতে পাইনি ওই সাইডে থাকে What if the sound is doing?
yo sé, mi amor, ya te escuché, hijo. Oh my God, estoy leyendo. রিদ্ধি এগুলো ডিপে ওঠাই না হ্যাঁ এটাই হয়েছে $5.5 চোনা লাগিয়ে গেল ওটা ছিমড়ে উড়ে বেরোয় না এলাও গাঁটা দিয়ে দাও আপাতত তো খাওয়া দিতে হবে তো চলো এদিকে মাছ আর দেখবো না কত মাছ দেখবো কি কি পায়রা দেখতে পাচ্ছ না পালিয়ে যাচ্ছ but no crested bone. So our muscle is just attached to the sides of our skull. So much weaker bite, and it's because of the food that we eat. We eat a lot of cooked food, we eat a lot of soft food. And so we don't need that strong bite. So that's because we've evolved to live upright. So we stand on our feet. You can see that just with the difference of the hands and the feet. These are the hands of primates. These are the feet. This came out. हिंदू माला दी अच्छी वहाँ से दे रहा हूँ मैं बैठ जाते রিদ্ধি তুমি এদিকে রিদ্ধি তুমি এদিকে রিদ্ধি তুমি এদিকে It's gotta be like you part. ওই দেখো তো কই কই ওই তো উঠছে আর নিচে দিয়ে দেখ না যেখানে বল পড়ে রয়েছে দেখ Sure. Thank you, be cool. Put this angle up. Yeah. Council and nowhere. বন্ধ কই ওই তো একটা উপরে একটা কই কই ছোট গরিলা হ্যাঁ They're usually they're like strange, like if you think about it. নাম উঠে নেমে আয় চলে গেল নেমে আসবি তো চলো হ্যাঁ চলে আয় না থাক
পাগল করিও Show up करिए। স্ট্যাচুর মধ্যে বসে আছে বল। ওই একটা ওখানে কই উঠছিস কোথায়? এখানে আয়, ভেতর মাটির তলা ঢুকে আছে, চল দিকে চল। তুই একটা মেরে দিয়েছিলাম বন্ধু গ্রিন কার্ড ছিল এটা তাকে একটা মেরে দিয়েছিলাম আমি হ্যালো ওই ওই কোলা বানাচ্ছিস ওই ওই মাছের সাথে অ্যালিগেটর ওই অ্যালিগেটর, ওই যে লেজ দেখতে পাচ্ছিস ও হ্যাঁ তাই তো। কালিবিটার হ্যালো কই কালিবি হ্যালো কিটা ওই তো চোখটা দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঁ হ্যাঁ কালিবিটার লেজটা নিচেতে আর মুখটা উপরে, তাই না? কই ওইটা তো চোখ আর আমি লাস্টটা ওই তো দেখো, ওই যে পাথরের পেছন দিকটা তো দেখো, ওই যে হ্যাঁ পাথরের কেন ওই দেখ অ্যালিগেটর, দেখেছিস? ওই তো এখানটা অ্যালিগেটর, দেখ এই যে তুই কালিবিটার অ্যালিগেটর, কুমির, কই কই ওই তো দেখ। কই 为什么要再回去啊？ না দাও হাই চলে, বাই বাই বাই। বিরক্ত লাগবে, এটা নিয়ে চলে এলেই হতো। ব্যাগ ঢুকে সে প্রথম আগের বারও তো জিনিসটা হলো, আমার ব্যাগ দিয়ে তো ওই দিক দিয়ে তো বেরোলাম আমরা, ওই দিকে বেরোবো মামা এদিকেই আসছে দেখো। খুব ভালো আছে, এই দুজনই আছে। এটা রাকুন রাকুন মামা রাকুন, That's so cute. Cute. Mommy, mommy, that's so cute. Mommy, mommy. That's so cute. Mommy. Mama. Cutie pie. আর কোথায়? এটা মামা What did you say? ডিয়ার কি আছে ওখানে? যেখানটা জল পড়ছে তাকে কি ওটা? অস্ট্রিচ, ছোট্ট তো, মানে ওটা ওই পাখিটা ডিয়ারটাকে দেখাও। যেটা ব্লু ব্যান্ড করে। আর অস্ট্রিচ কোথায়? এটা স্ট্যাচু আছে কেন এমন? এটা মনে হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে সেই লায়ন কিং এর একটা ডিয়ার ছিল না মিস্টার পুপিয়ান্স, এই নাম পড়ে যাবি। আমি দেখতে পাচ্ছি না ওই তো ঘুমাচ্ছে মনে হচ্ছে এটা চোখ খোলা আমি দেখতে পাচ্ছি না বাবা উপরে উপরে দেখো, উপরে লাগিয়ে দাদা, এদিকে এদিকে। পটি হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে পটি হ্যাঁ, কি করে ওই দেখ দেখ। ইস, পুরো পৌঁছতে ভর্তি হয়ে গেল বডিটা। কি করবে এবার যখন দৌড়াই তখন পটি করে এখন ধুতে আছে হুম, পটিটা পটির সঙ্গে মিক্স হয়ে আছে ইস, কি করছে রে হিবোটা? গরম লেগেছে মনে হয় জলের। কবে খাচ্ছে নাম 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 করে
King Julia! Wait, I want to get. There's a big bird. There's two big birds over there eating. জ্ঞান বুদ্ধি সব ওইটা কি হ্যাঁ এটা কি গাছ You want him to bring home? Don't put your glass. You want to bring him home? ছড়িয়ে পড়ো রয়েছে তো এরকম ঝাঁপড়া কথা এই দেখ না সাপ দেখবি আর কথা দেখবি পিগ ব্রাউন কালারের পিগ দেখবি না জিরাফ তো এই দিনই বলছে উঠবি না করে কথা একটা বাচ্চা ছিল একটা মামা Yes, I would. Yes, I would. It's not like you're sitting out there. You're driving your own car. Oh, you're তোর কোন অ্যানিমালটা সবচেয়ে বেস্ট লেগেছে মা? ময়ূরটা হ্যাঁ আমার টাকার পিক অনেক 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 আই চিতা বিবিতা চিতা আই চিতা দিয়ে ঠিক আছে বসতেই গেল দেখবো এই চিতা এখানে আয় ওইখানে বসতে থাকি চিতা হচ্ছে হাই করে যাবে চলো আমি ঠিকঠাকই ঢেকে দিই চিতা নয় চিতা তোমার নাম তো চিত্রা হ্যাঁ তাহলে তুমি একটা চিতা পাবে আয় তোকে খাবো না চলো না দুধ ছেড়ে যাবো নিচ্ছি তো তুমি আমার দাঁড়াচ্ছ এই যে ফটোটা তোমার সঙ্গে ভিডিও মা হায়না দেখেছিলাম ওই তো হয় না চলো বাবা দেখো হায়না হ্যাঁ আয় না কোনো কিছু খায় না এই তো হায়না Is that a beer? Nope, it's a hyena. Yeah. Wait, if Tell him that's a joke, eh? Tell him not a joke. Daddy, if that's a hyena, where's Simba? We're going to. Say it. No hyena, guys. Hey, এই গাড়িটা ঘুরিয়ে যাবে কিন্তু ঘুরিয়ে গেলে অনেক সুন্দর মাথা দিদি নে দিদি হাত ধোয়ান দিদি হইলো
লুকোচুপি খেলছি, হাইড এন্ড সিক। ওই কোথায় পালাচ্ছিস, সেদিকে আয়। ক্যাট লেখা আছে দেখে আমি আমার বলছি। চুপ 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 চুপ। এই এখানে একটা ফটো তুলবো, চলে আয়। রেড কালার হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ভাবে দৌড়াচ্ছে। 14টা 14টা লাল টুপি দেখাও। 14 যাচ্ছে না, এই লাল টুপি দেখ। Right hand side. কখন চলবে? We're all clear. Robert Daniel. Just a couple of reminders while aboard on this mobile. There's no eating or drinking, and I ask you please remain seated at all times. And just to give everyone a heads up, this is the last mobile of the day, so once we get back to our main station, we will be going out of service. Thank you. মামা ফটো তুলো না। We will now be making the world's fastest trip from Canada all the way to Africa. This is my favorite section of the zoo because it has the most amount of animals with the least amount of walking. On our way there at the top of the hill just in front of us towards the right hand side, one animal we should have viewable is our ostrich. If you're able to spot him as we're driving by, his name is Omelette. He's our largest, fastest flightless bird on Earth. They lay eggs the size of footballs, have eyeballs the size of tennis balls, and the brain size of a ping pong ball. Although they may not be able to take flight, they're able to make a forward in speed. They can run up to 70 kilometers an hour on foot, making him the fastest two-legged animal on the planet. So on the right-hand side, we have a brand new herd barn, which just recently opened. This space is a nice, warm, roomy space for some of our herd animals, and eventually will become a mixed species exhibit. We'll now be pulling up towards the Africa Savannah, which has the most amount of animals and the least amount of walking. Animals are spotted here ever cheetahs, lions, hyenas, penguins, zebras, hippos, gorillas, giraffes, and many, many more. We even have our red pandas temporarily vacationing in this spot. So if you like to exit here, please wait until the vehicle comes to a full and complete stop before exiting on the right-hand side and the right-hand side only. Sprouts consist of twigs, leaves, and flowers, and is a staple diet for many of our animals here at the Toronto Zoo. Also in front of us towards the right-hand side, if you notice that big white pole, that is our Tundra Air Ride. It is a two-person zip line that takes you all the way to the top of the pole, flying over amazing polar bear habitat and the Tundra Trek. You can even see the CN Tower from all the way at the top. Still on the right-hand side, we're approaching our Mayan Temple Road, which is also some of our fan-fascinating favorites. If you look carefully, you might be able to spot two of our spider monkeys. Their names are Eve and Poppy, but much easier to notice is our flamboyance of American flamingos. Your Toronto Zoo is currently home to 14 flamingos, and did you know that 2 out of the 14, Poppy and Pinky and Brian, have actually been here with us since the zoo first opened. So on the right-hand side, we're passing the back end of our caribou/reindeer habitat. Your Toronto Zoo is currently home to 4 female caribou, and did you know that the caribou here at the Toronto Zoo made their silver screen debut in the Tim Allen movie, The Santa Claus? And we have now entered into an exclusive part of our Zoomobile tour. This is a staff-only area. This building is a main service area for more than 250 employees who keep our zoo operating on a daily basis.
You'll also notice we'll be passing by our state-of-the-art Wildlife Health Center. Here you may be able to see medical procedures being performed by our vet team depending on what's going through the health center at the time. Next up, coming up in front of us on the right-hand side, we're going to be passing the back end of our polar bear house. Here you'll find Aurora, Nikita, Hudson, and Juno. There are sometimes turkeys that spawn from back here, but don't worry, you can always get a closer look here at our next stop, the Tundra Trek. Here at the Tundra Trek, we also have Arctic wolves, caribou, snow goose, and many, many more. There's also close to the Australasia Pavilion where you can visit our kangaroos and I don't know how to flip it. We did go to the Zoomobile actually. welcome back to our Zoomobile. If you're just joining us, my name is Marlene. I'm your commentator all in the back, and all in the front we have your lovely Trapper Daniel. Just a couple reminders while aboard on this Zoomobile. There's no eating or drinking, and as you please remain seated at all times. Our next stop will be Eurasia Wilds. On our right-hand side, we're passing by a retirement home we like to call Shady Acres. This is where we house two of our older Asian wild horses, named Choka and Dudley. They're the parents of some of the rest of our Asian wild horses who can be found shortly here at Eurasia Drive-Thru. Don't worry if you did not quite get a chance to spot them yet. We have the rest of them coming up shortly in a moment. Did you know that your Toronto Zoo houses one of a few reproductive houses in the world? On that side and some. Remember, there's monkeys or something in this one, right? That works on biobanking wildlife species. Biobanking is a process of freezing living cells and embryos for the purpose of preserving a better genetic diversity for the future. In fact, in 2015, a wood bison cat was born here at the Toronto Zoo after being conceived using reproductive cells acquired in 1980. Towards the left-hand side of a Zoomobile fan favorite, his name is Cedric, our wattled crane. He's an African species, but has been hanging on Eurasia for quite some time now. And they get their name from a white wattle dangling from their throat, and they could grow up to 6 feet tall with the wingspans 8 foot wide. Wattle cranes are the largest cranes in Africa, and they're known for their elaborate mating dances. We will now be entering toward the Eurasia Drive-Thru. Just a quick reminder for those of you on board to please keep all foods and drinks away, and please keep arms, heads, and tails inside the vehicle at all times. Animals, they walk up close to the zoos in the early 1950s. But thanks to captive breeding programs like the ones here at the Toronto Zoo, where their numbers have significantly increased, and the Toronto Zoo has recently released a new herd into the Gobi Desert, making their numbers well increased to the 2000s. Next up, towards the end of our drive-thru, I believe I see some of them on the left-hand side as well. We have our Himalayan yaks. They're all female yaks in this enclosure, so that means every night is ladies' night. Their hair constantly grows and they rub against trees and fences to give themselves haircuts. And they also produce a pink-colored milk due to the high concentration of protein in their diet. But please do not mistake this for strawberry milk. I tried it once and I almost yacked. Now that concludes the end of our Eurasia drive-thru. Please hold on us and make it a little bumpy as they're exiting. As they're exiting, I have a couple terrible jokes, so please bear with me. Hey, Reed. What is the best key to open up the zoo with? A monkey. A monkey. Hey. What do you call a bear with no teeth? A gummy bear. Why are frogs so happy? Because they eat whatever bugs them. And last but not least, let me see. Hold on. How does a penguin build its house? It glues it together. And for those of you here at the Toronto Zoo that would love to come and cool off on those hot summer days, Splash Island is free for everyone here at the zoo to use and enjoy, and it is currently open during the weekends and holidays until July 1st. We'll be open all summer long. Your son open during the week?
Not during the week, not right now. This last section of the zoo that we're currently driving through today is called Court Woods, which is located in the center of the zoo and is kept as natural as possible. While the zoo itself cares for around 3,000 animals, it's important to remember the wild and native species that make here their homes as well, such as the squirrels, raccoons, skunks, foxes, deers, groundhogs, and even the occasional coyote have been known to jump. হ্যাঁ গো, তো এখন আছি প্রিয়াদের বাড়ি। আজকে রাত্রে ওখানে আমাদের ডিনারে ইনভিটেশন ছিল, যার জন্য আমরা এসেছিলাম। আর এসেই তো দুটো ভেজিটেবল চপ, এক গ্লাস আম পান্না ধরিয়ে দিল। তারপর আম পান্নাটা খুব টেস্টি হয়েছিল, চপটাও খুব ভালো হয়েছিল। তারপর দিল ব্রেড পিৎজা, এই যে হচ্ছে ব্রেড পিৎজা, এটাও খুব টেস্টি হয়েছিল। আর এখানে বাচ্চা কাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছ কীরকম রিল্যাক্সে শুয়ে পড়েছে। তারপর এখানে গোল্ডেনের যে নতুন কে পপ নাকি কে পপ আমি জানি না, বলতে পারবো না, তো ওই গানটা হচ্ছে ডিমন হান্টার্স, ওইটাই শুনছিল। চলো তোমাদের তার আজকে মেনুটা একটু দেখিয়ে দিই। এখানে প্রিয়া খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে জিনিসপত্র, আর অনেক কিছু লিখেও রেখেছে। এই হচ্ছে কানাডায় কোলাহল 2.0। তো বাকিটা তোমরা পড়ে নাও। প্রত্যেকের রান্না খুব ভালো হয়েছিল। তারপর ফেরার সময় তো আবার একটু বেঁধেও দিল, চিকেন, ভাপা দই এসব একটু বেঁধে দিল। তো ওখানে আমরা আজকে ডামসার খেললাম, আন্তাক্ষরী খেললাম, তো অনেক হাসাহাসি হলো। তো তারপর খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি ফিরলাম। চলুন দেখা হচ্ছে পরে একটা ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।